Sejumlah negara bagian Amerika Serikat melaporkan kasus baru penularan flu burung untuk pertama kalinya sejak Maret 2023. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyuruhkan agar peternak unggas waspada dan berlakukan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan penyakit mematikan bagi ayam dan unggas lain. Dan berikut laporan jurnalis VOA Nova Purwadi. Pada Desember lalu, Mike Weber mendapat kabar yang paling ditakutkan banyak peternak ayam seperti dirinya. Ayam petelurnya tertular flu burung alias avian influenza. In some of our buildings, the virus got to the birds so bad and so quickly. You walked in and the birds were just dead. And heartbreaking doesn't describe how you feel when you walk in and perfectly healthy young birds have been just laid out. Sunrise Farms yang didirikan kakek buyut Mike memberlakukan protokol kesehatan ketat, tapi tetap saja ayamnya ternyata tertular. The first thing you have to do is to kill every chicken on the ranch because they're like a virus factory and they're going to be putting out all sorts of virus into the air and it can infect other ranches. Pemerintah Sonoma County, negara bagian California, tidak jauh dari San Francisco, menyatakan darurat flu burung. The bird flu comes from flying ducks. The duck season is now. They're flying through California, and that's where we get this strain of bird flu. It's from them. For our county, this is unbelievable what's just happened. The town that we live in, Petaluma, is known as the egg basket of the world. It's devastating to see that egg basket go up in flames. Perebakan flu burung juga membuat cemas pemilik peternak kecil-kecilan seperti Marie Peterson juga di Petaluma. I'm very concerned because this avian flu is transmitted by wild birds, and there's no way I can stop the wild birds from coming through and leaving the disease behind. So, yeah, it's a very real possibility that my flock could get infected. Menurut Departemen Pertanian AS, flu burung telah menyebar di 40 peternakan komersial dan 20-an peternakan rumahan di California bagian utara dan tengah. It's extremely serious. The avian flu is one of the worst things that has come down the road lately because it's so contagious that if your flock has any cases of it, you have to destroy the whole flock. Flu burung telah lama menjadi ancaman, tapi pada 2022 terjadi perbakan parah, menyebabkan dimusnahkannya hampir 82 juta unggas, kebanyakan ayam petelur, di 47 negara bagian AS. Dampak utama dari perebakan flu burung pada 2022 yang masih diingat oleh banyak konsumen di Amerika Serikat adalah lonjakan harga telur, memasuki pergantian 2022 ke 2023. Dan meski harga telur telah stabil, dikhawatirkan harga ini bisa meningkat lagi bila semakin banyak unggas di pantai barat Amerika dan wilayah lain akhirnya terjangkiti oleh flu burung. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.